Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. Visit India's first walk-through tunnel aquarium, VGP Marine Kingdom today. O kurachala kutaru tungu matmungu O tanga thoda pesum kaduru. Jesse, I don't want to be your brother, Jesse. He's already on a big level. Manadukku munnadi he was already a star. Like of course there were a little ups and downs and all of that, but he was a star. People loved him. IndiaGlitz viewers எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். நான் உதய். இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் நம்ம யார் கூட பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the most sweet, the most bubbly heroine, வெந்து தணிந்தது காடு, எஸ்டிஆர் படம் ஹீரோயினுக்கு ஒரு வணக்கத்தை போடு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்போம். வணக்கம் மேம். வணக்கம். ஸோ கம்ப்ளீட்லி கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபோன் தான் இப்போ, ஓகேவா? ஸோ உங்கள் ஃபோன் மாடல் ஃபஸ்ட்டு ஐஃபோன்னு நினைக்கிறேன். என்ன மாடல் ஐஃபோனில்? I think the 12 Pro Max. ஓகே. செகண்டு, உங்கள் ஃபோனில் வந்துட்டு மோஸ்ட் யூஸ்ட் ஆப் எது? Most used app, I think Instagram. இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு உங்களோட ஃபேவரட் பேஜ் அவர் பர்சனாலிட்டி யார்? Deepika Padukone. தீபிகா பாடுகோன். அவங்க ரொம்ப நைஸ் அவுட்ஃபிட்ஸ்ல she puts photos and all. Yeah, அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஓகே. ரீசென்ட்லி யூஸ்ட் ஆப்? வாட்ஸ்அப். ஓகே. லாஸ்ட்டாக வந்து வாட்ஸ்அப்க்கு யாருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்க? Actually the interviewக்கு முன்னாடி there was a prank call I had to do, so I just told Harish that I'm calling you for a prank call அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணீங்க. ஓகே. உங்களோட மியூசிக் பிளேல வந்து மோஸ்ட் பிளேட் சாங்? மறக்குமா நெஞ்சா. உங்களோட வால்பேப்பர்? வால் ஸ்கிரீன் சேவர் சிவ்ஜியோட ஒரு போட்டோ இருக்கு, பட் ஆப்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, வால்பேப்பர் இஸ் ஸ்டார்ஸ் and galaxy, பயங்கர கேலக்ஸி அந்த மாதிரி இருக்கு. and main pageல it's shiv bhagwan. I don't know if you can see. ஓகே. ஸோ உங்களோட காலர் டியூன் என்ன இருக்கும்? இல்ல நார்மல் காலிங். செக் பண்ணி பார்த்தலாமா? கால் பண்ணி உஷாராயிட்டாங்க. நைஸா நம்பர் கேட்டலான்னு பார்த்தா உஷாராயிட்டாங்க. சரி, ஓகே. உங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? தேர்ஸ் a லிஸ்ட். யாருன்னா சொல்ல வேணாம், பட் தேர்ஸ் a லிஸ்ட், பிளாக் லிஸ்ட். Actually இல்ல, யாரையுமே பிளாக் பண்ணல. ஆமா, must have. I think ரொம்ப நேரம்ல I have not blocked anyone because I'm getting only love. Touch wood. டன். ஸோ இந்த செக்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்னொரு ஒரு குட்டி கேம் உங்களோட. ஓகே. தம் ரெஸ்லிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே. அது பண்ணுங்க. 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஐயோ, ஆக்டிங் வேறே விட்டுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு, பட் ஓகே. ஸோ வெரி ஸ்வீட்டான ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருவோம். நடுவில் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடினீங்க, அதனால ஒரு பாட்டு நீங்களே பாடிடுங்க. ஓ கூரச்சல கூத்தாரு துங்கு மத்துமுங்கு ஓ தங்கத்தோட பேசும் கதுரும் ஓ அரை மஞ்சள் திண்ணைகள் வாசல் பந்தலாகும் ஓ மேட சத்தம் எட்டி சத்தோ என் நெஞ்சு கொண்டாடும் ஓ இன்னும் 100 ஆண்டு நம்மாயு வேணும் கைரேகள் எல்லாம் தேஞ்சும் நம் ஆசை வாரும் ஓ அன்பு எனும் பானும் ஏ உசிர் வர வேணும் ஓ மூச்சு காத்து நாம் மூழ்கி மாய்ந்திது வேணும் கண்கள் 4 பார்த்தும் பார்வை ஒன்றே வேணும் காலத்துக்கு நீ வேணும். சூப்பர் 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 சூப்பர். Jesse, I don't want to be your brother, Jesse. Sorry. சூப்பருங்க. இதுக்கே சாரி, நல்லா இருந்தது. எப்படி இந்த ஆக்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது? ஆக்சுவலி அம்மா ஆக்டர் இருக்காங்க. ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ டெலிவிஷன் ஆக்டர். ஸோ சின்ன வயசுலோட ஒரு செட் லைஃப் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கொஞ்சம் வேற மாதிரி வேர்ல்டு யூனோ ஆனால் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா. ஸோ ஐ யூஸ்ட் டு கோ டு தி செட் அண்ட் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட், வெரி பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அழகா, ரொம்ப லைட்ஸ், கேமரா அண்ட் தட் வேர்ல்டு எனக்கு it awed me, like in the sense that I was very like intrigued by that kind of world. Ama kandipa I just was like mesmerized. So actually there was never an idea. The idea ke oh I must become a actor one day, nothing like that. Parents rumba importantly they wanted me to finish graduation. Graduation ki apram whatever you want to do you can do. அந்த மாதிரி. And that's when I thought that okay எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது லைஃப் and I value it and I feel like I can give my 100% to it. The வெந்து தணிந்தது காடு is like the ஒரு பிக் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அது எப்படி ஃபீல் ஆகுது? அந்த தெலுங்குல பண்ணிட்டு தமிழுக்குள்ள வர்ற அந்த என்ட்ரி எப்படி இருக்கு? கரெக்ட். ஸோ சில மூவிஸ் தெலுங்குல ஆயிடுச்சு, ஆனால்
that time எனக்கு ரொம்ப தெரியல, like you know how it works, what it happens, how do you proceed and how do you select a project. Nothing I knew. I was a very like new Bombay ponnu, South industry la I knew Rajnikant and Kamal Hassan adha. So I entered, I did the films, and I thought that the films didn't do well, you know, Telugu la, and to an extent that I didn't have any offers. And that's when I started thinking seriously, and I was like, I must groom myself, I must learn the language, more than learning the language, learn the industry. Yeah, learn the industry, the select the right projects. Like who you must work with, what kind of projects you must sign. And that, like I started preparing, and then Sasi sir's padam happened. Yeah. And now VTK. Yeah, so VTK பற்றி பேசும்போது ஒரு பெரிய வெல்கம், ஒரு புது ஹீரோயினுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு வெல்கம் கிடச்சது வந்துட்டு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் எதுவும் பார்த்ததில்ல. அண்ட் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த க்ரௌடோட அந்த ரோரே சொல்லியிருக்கோம். யூ ஆல்சோ மென்ஷன் தட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப லக்கியஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எதனால் அப்படின்னா, ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரொமான்டிக் டைரக்டர்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரொமான்டிக் ஹீரோஸ் அண்ட் தி பெஸ்ட் மியூசிக் டைரக்டர், இதோட ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு பேக்கேஜ் வந்து கிடைக்காது. அண்ட் அதில் வந்து நீங்கள் ஹீரோயின், ஹவ் யூ ஃபீலிங், யூ நோ, கமிங் இன் டு காலிவுட் அண்ட் த ரெஸ்பான்ஸ் விச் people received you? Correct. Even ipoda when you're saying it, like the way you said it right now, it just like hit me. So daily like every hour எனக்கு கொஞ்சம் overwhelming மாதிரி feeling இருக்கா கண்டிப்பா, because it's such a big deal. Yeah. And after everything that I've been through and all of the hardships that I've seen, it's like God's way of saying that okay, you put your 100% in everything that you did, so now I'm going to give you something good. அது மாதிரி ஒரு feeling எனக்கு கண்டிப்பா, you know, but that everything happens for a reason. Everything that you go in life, it's for a reason, and it's meant to happen to take you somewhere. So கண்டிப்பா, like this is I think the biggest thing that has happened to me so far. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் சீன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? அண்ட் என்ன நடந்துச்சு, என்ன சீன் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? Forever ஞாபகம், because very special, like first time Gautam sir meet பண்ணி அவருக்கு face to face I saw him and I was just like okay. ரொம்ப நிறைய interviews I keep watching of Gautam sir. I think I love watching his interviews the most. மூவி சைன் பண்ண அப்புறமா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு I used to keep watching his, you know, one-on-one sit-down interviews, because our ரொம்ப intelligent man, and the way he speaks is also very like knowledgeable for someone who is aspiring to be industry like. So kandipa I was aiming that, you know, one day I'm going to do a Gautam sir film. And first scene was with Simbu sir. Sir oda I think morning I gave audition, afternoon I was selected, evening I did the first shot. எல்லாமே டக்கு டக்கு நடந்துச்சு. ஒரு டேல டக்கு it all happened in I think 2-3 days I took just to digest the fact that I am doing this. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏஆர் ரஹ்மான், எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட். அவரோட பாட்டு வந்து நம்மலாம் கேட்கும் போதே அவ்வளோ ஹாப்பியாக அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அண்ட் அவர் இருக்க அந்த ஏராவில் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய பிளெஸிங்காக பார்க்கும்போது, அவரோட படத்துலேயே ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அந்த ஃபேன் கேர்ள் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது? அண்ட் சாங்ஸும் அத்தனை சாங்ஸ் இருக்குது, லவ்லி சாங்ஸ் எல்லாமே. உங்களோட ஃபேவரட் சாங் எது? அண்ட் ஏஆர் பாட்டில் நீங்கள் இருக்கங்கிறத நம்ப முடியுதா இப்போ? Okay, favorite song 5 songs இருக்கா, and all of them are like my favorite. I can't choose. அதுல தெரிது எவ்வளவு பெரிய ரஹ்மான் ஃபேன். ஆமா கண்டிப்பா ரொம்ப பெரிய. And this is not because I'm doing his film. It's not to like, you know, diplomatic ஒரு pleasing answer இல்ல. நிஜமாவே நான் பெரிய A.R. Rahman song always I have been, and every phase of my life I've had ஒரு Rahman song. Like right from his songs in the, you know, initial Hindi films, Bombay Padam, you know, I've seen so much of his work. He's an Oscar winner. He is one of the biggest people in our country, you know, and to meet him, to shake his hand on the audio launch and completely freeze ayiduchu, because when you idealize someone for so long and then suddenly when you meet him you're just like just awestruck. And then he is recently he released one kutti Instagram la he's put one Marakamananjam romantic version. And he's tagged me in it, and as soon as he tagged me I was like, that notification came, no, A.R. Rahman take mentioned a screenshot you. and savor it forever. I have like it's not digested. So next STR அவரை பத்தி கேட்காம இருக்க முடியாது. We all love him. எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டார். Like so multi talented,
ஹீஸ் லைக் எல்லாமே பண்ணுவார், ஆக்ட் பண்ணுவார், லிரிக் ரைட்டர், ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இருப்பார். அவரோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறது வந்துட்டு ப்ரெஷராக இருந்துதா? ஹானஸ்ட்டாக சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இருக்கு. Because எல்லாருக்குமே தெரியும் that he is a very very spectacular actor. So what happens is when you work with someone so good, you must be as good. Okay. Otherwise no point, like you will just be Kutti coming and going Madri heroine, and I don't want to be that. So working with sir definitely gave me the opportunity to polish my skills. Super. Because I knew that if I'm sharing the screen with him, I must be very good. Yeah. So I definitely learned that. I learned body language. Okay. He performs with his entire body. He's like, body language is rumbu mukkiyam. Yeah. And Muttu character le also he's put everything into it. So one thing you have learned from STR, அவர்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம், or you admired from him? I think dedication. Periya stars he is, but Anna still he has that like a thing to keep pushing himself more. He's already on a big level. Manadukku munnadi he was already a star. Like of course there were a little ups and downs and all of that, but he was a star. People loved him. Fan following was always there correct. for him. And still he was like, I have to prove, I have to come back stronger. And for someone at that level to still have the hunger for more and more is rumbu inspiring. Super. So one funny incident you want to share, செட்ல நடந்தது, உங்களுக்கும் சிம்புக்கும் நடுவுல நடந்தது, எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க? ஐயோ, ஒரு ஐடு குட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி புல்லட்டோட we had one shot. Yeah, I think it is there in the song le. Okay. And we were sitting and I sat, and எனக்கு bikesல ரொம்ப பயம், like I don't like bikes at all, and I had to sit because sari, right? So I had to sit on like one side, not behind him that way. So I was இன்னும் பயமா இருக்கும் அது. I know, exactly. So I was sitting like that, and he thought that I've already sat down. Okay. So he started the bike before you sat. Before I sat, and I was halfway like that, and I literally jumped. Okay. So it was very very funny, and Gautam sir, everybody started laughing, and Simbu sir was also ayyo action master ninge. Action sequence action romantic sequence le action sequence panla. So that was very very funny. Yeah. ஸோ ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பண்ணீங்க, அது பயங்கர வைரல் ஆகிடுச்சு. வெந்து தணிந்தது காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணக்கத்தை போடுன்னு சொல்லி கூல் சுரேஷ் அவரோட டைலாக் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. அவரை பற்றி எவ்வளோ பார்த்துருக்கீங்க, எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க கூல் சுரேஷ்? ஆமாம், ட்விட்டர் ஐம் ரொம்ப ஆக்டிவ். ஓகே. ஸோ கூல் சுரேஷ் அப்டேட்ஸ் எனக்கு டெய்லியும் தான். ஆமாம், சிம்புவோட பயங்கர ஃபாலோவர் அவர். எஸ்டிஆரோட பயங்கர எப்படி சொல்கிறது டிவோட்டினே சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபாலோவர். எல்லா மூவியுமே ஃப்ரைடே அந்த நிற்கி பண்ணிடுவார். எவ்ரி சிங்கிள் டைம் ஒரு போகும்போது வெந்து தணிந்தது காடுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு படத்துக்கு வரும்போது இந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்துடும். ஸோ அதை நீங்கள் ஆடியோ லான்ச்சில் சொல்லும் போது அது இன்னும் வைரல் ஆகிடுச்சு. I know. It was like a tribute அந்த மாதிரி. ஆமாம், because like he's done a lot like for the film, and I'm also part of it. I mean, I'm sure he's doing it for STR. Super. But எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் the way he, he's so passionate, full passionate over he'll promote our films. So yeah. ராதிகா மேமோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. அவங்க ஒரு பெரிய லெஜெண்ட் and such a wonderful actor. அவங்க கிட்ட என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? I think I really like the fact that she has a vibe. She's a very rock star மாதிரி ஒரு vibe இருக்காங்க அவங்களுக்கு. And very strong lady, ஒரு iron lady மாதிரி she has a vibe, and that's very inspiring. Okay. So kandipa I learned the fact that like a woman at her caliber is so, this thing. So I definitely I look up to her. ஸோ நைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்பெண்டிங் யுவர் டைம். அண்ட் படம் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும், அண்ட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா கிளிட்ஸ் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் விஷஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of ₹25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. Visit India's first walkthrough tunnel aquarium, VGP Marine Kingdom today.